Hello, kamusta? This is Jesse again. At ngayon, ang next video natin about TypeScript is all about basic setup at first program natin. So last time, tinakal natin yung all about basic definition and about sa kung ano yung difference ng JavaScript at TypeScript. Dito naman, hands-on na tayo. To get started, kailangan muna natin malaman yung basics ng JavaScript. At least ES6 standard. And next one is to have Node.js na naka-install sa inyong PC or laptop. And then code editor like VS Code na aking gamit din. So set up natin yung development ng TypeScript. I-open nyo lang yung VS Code and then create tayo ng folder dito para sa ating tutorial. And then sa VS Code, open nyo lang yung terminal. And then kailangan natin install ang TypeScript by using this command. npm i-g TypeScript. So wait lang natin ma-install everything. Dito sa loob ng TS tutorial folder, create tayo ng file ng index.ts and then try natin kung gumagana. Console log tayo ng something. So try natin to console hello world. So para ma-compile natin at ma-transpile into JavaScript, we need to execute this command. Pero punta muna tayo dun sa folder natin. And then execute this command. And then wait until makreate yung another file, JavaScript file ng the index.js. So almost the same naman. Try natin mag-add ng codes. Create tayo ng variable. Follow nyo na lang. So, create tayo ng string na variable and then try natin to save and then compile natin again. As you can see, meron na tayong error. Explain ko mamaya. So, right now, ang naging output ng natin ng JavaScript is var sample without data type tapos yung value. So, bakit var? Hindi cons. JavaScript rin naman yung cons. Ang reason dyan, ang TypeScript gumagamit ng before ES6 o ECMAScript 6. Which is, wala pa yung cons. Var pa lang. And meron din tayong error. Ang sabi, hindi natin pwedeng i-redeclare yung isang variable. Kasi nasa same block lang sila ng file. And we are using same variable name. To fix that, kailangan natin set up yung ating TypeScript dito sa folder na to. So, tfc /init. So, after nyan, mag-create ng bagong file ang TypeScript. At sa loob nito, marami tong details pero hindi natin aalamin isa-isa. Pero ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung comment dito. So after natin matanggal yung comment, save natin. At tapos, mag-create tayo ng bagong folder. Yung isa, src. Hindi dyan. Pero dito sa same level lang src, is dist or dist. Sa src, dito natin lalagay yung ating TypeScript file. Move natin. At ang index.js sa dist. Okay. So after nyan,
I-compile uli natin by using tsc. So after natin ma-execute yung tsc, napansin nyo, tsc na lang yung ating ginamit. At after nyan, magpuproduce yung TypeScript ng tatlo pang additional na file, which is yung index.d.ts, index.d.ts.map, index.js.map. Itong tatlo na to, hindi yan useful for runtime. So, you can ignore na lang. Pero ang gamit yan is for debugging and connection ng or mapping ng index.js sa index.ts. So, after nyan, updated na yung ating index.js. Ito yung pwede natin gamitin sa runtime. Pwede tayo gumamit ng Node. Tapos, yung locate lang natin yung this folder. Tapos yung index.js. So, ayan po. So, next naman is explain natin kung ano yung mga iba pang details, no? So, mapapansin natin, ito lang yung kinode ko, yung may string ng variable. Pero sa index.js, merong mga extra pang codes. Hindi natin need na i-edit to katulad na itong use string. Ito yung nakasetup sa Tsconfig.json. Tapos ito rin nakasetup, pero hindi na natin kailangan i-edit tong mga to. So ito lang yung pinaka useful dyan, yung dalawa. Alright, so that's all for this video. Ang next tutorial natin is about basic types, function, objects, and everything about TypeScript.